Good morning, students. We welcoming in our online session MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot. BCom SEM 3 students, Corporate Accounting 1, lecture number 9, unit number 3, final accounts of company. All of you know this is our third unit, final accounts of company as per provisions of Companies Act 2013. Total number of lectures required 10, and we were discussed about in our previous sessions introductions, meaning, legal framework as per the Companies Act 2013. Remember students, we are follow the Companies Act 2013, various schedules for financial statement as per the Companies Act 2013, and we were decided in our previous lecture total note we are preparing 18. In the books of final accounts, some questions are prepared 7 notes, some questions are prepared 10 note, and some questions are prepared 15 note. But we are fixed in all the questions the similar note, because your concept, your note numbers are similar. So we are preparing first balance sheet format, first Roman 1 liability side, note number 1 to 6. Then we are prepare Roman 2 asset side, note number 7 to 13. And 14 number note we are not preparing at that time, but when comes I am explaining the note number 14. And then note number 15, 16 to 18 we are preparing for the profit and loss account. Okay. So we are preparing different schedules for the financial statement as per the Companies Act 2013 and accounting adjustment. All of you know always the two effect of the adjustment. Every adjustments there are the two effect, but some adjustments are only information. When the informations are given, then we are only put up the one note. So we discuss about the last 3 lectures, continue preparations of the final accounts. Today we are taking a question from again Saurashtra University paper, second year BCom non-CBSE examinations, March April 2016 paper, corporate accounting. It is a old course, but the chapter will be same, and we are preparing the Act 2013. So these questions I am adopted, and this question is similarly as per the given in your textbook, the double amount in illustration number 5, page number 46. The amount is double, and in the examinations the amount is half. Second year BCom, March April 2016 questions. First of all, we read the question carefully. The following balances were recorded in the books of Niranjan Silk Milks Company Limited on 31st March 2015, and mark is 20. Debit balance, amount, credit balance and amount as per the given. So first of all we read the debit balance. Coalsin arrears, equity shares 10,000, opening stock 33,300, purchase 1,06,500, land and building 1,70,170, plant and machinery 1,15,000, preliminary expenses 6,000, furniture 32,000,
Investments 1,65,700. Loose tools 12,000. Debtors 66,000. Productive wages 35,200. And the debenture redeemable fund investments, the figure in the second page. Then credit balance 7.5% preference share capital 1 lakh, always percentage was given in the preference share capital. Then equity share capital 2 lakh, share forfeiture account 4,500, security premium 16,500, capital reserve 55,000, general reserve 90,000, provident fund 13,000, 5% mortgage debenture 50,000, sales 2,60,000, creditors 33,000, and profit and loss account 5,500. As per this is the reserve and profit, because profit and loss account, when the given for credit side, it is called for profit, and when the profit and loss account given on the debit side, it is called for loss. Just remember. And bank loan, it is a secured loan. When the bank loan is always secured, keep in mind, bank loan is a secured loan 25,400. Okay. Then the second part, this is the fund investment. In the debit side, fund investment, the full name is debenture redeemable fund investment 20,000. It is an investment. Then salary 57,000, rent and taxes 20,000, directors fees 3,500, postage and telegrams 6,500, provident fund contribution 2,500, then cash and bank balance 10,800, and income tax 28,000. The total on the debit side is 9 lakh. In the credit side, public deposit 14,600, income from investment 9,500, debenture redemption fund 20,000, reserve for bad debts 3,000, and the total on the same credit balance is 9 lakh. Both the total will be same. It is a necessary and compulsory. This is a trial balance, and the rule of the trial balance, both the total will be same. And keep in mind, students, and just you check it in the examination also, the total will be same or not, because suppose here the mistake in the question paper, debit side total is 9 lakh and credit side total is 8 lakh 95,000, then 100% 5,000 mistake in our answer. So carefully, always when you start the question, first you check it, the total of the trial balance will be equal or not. If the total is not equal, then you call the supervisor and check it, the version of Gujarati and English version, the total different, how to differ this total of Gujarati version and English version, because sometimes in the examinations I was marked in Gujarati version is correct and total will be same, and in the English version the total will differ 5,000 or 10,000 in debit or credit balance sometimes. So you are checking the total in the trial balance is equal or not, and suppose when the total is not equal, then always check it the Gujarati version, the total and the balance figure is same or not, and then call your supervisor. So some way find out for these mistakes. Okay, you are required to prepare profit and loss account for the year ended on 31st March 2015 and the balance sheet on that date after taking into account of the following additional information. Always additional information always given in the examinations paper, because the weightage of this chapter 20 marks and it is a compulsory question, and first you draw balance sheet
and the profit and loss account, the format, then schedule, and then after you prepare the question. So it is a very hard process, and I think you calculate these questions the time for 45 minutes to 1 hour, minimum 45 minutes, all of the students, because when I am calculate final account sum, then minimum 40 to 45 minutes, that the complete of the total with total. So for this side, your side, for the students, minimum time is 45 minutes is required. Okay, so I advise you, these questions you attempt the last. First you attempt RPS and capital reduction, then you write the theory portion, chapter number 4, then you last you attend these questions, because suppose you are the free for your time is, suppose તમને લાસ્ટમાં 1 hour 30 minutes યા 1 hour 20 minutes તમારી પાસે છે, તો તમે ઇઝીલી એમાં સમ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશો. Now read the adjustments. The stock on 31st March 2015 was 95,400. The provide 5% reserve for bad debts on debtors. Third adjustments, prepared rent amount to 2,000 rupees. Number 4th adjustment, provide appreciation on furniture at 5%, plant and machinery at 2%, and on land and building at 4%. Fifth point, outstanding expenses, productive wages 2,500, salaries 3,000, and rent and taxes 1,500. Then the point number 6, transfer 25,000 to general reserve. Then adjustment number 7, the director of the company recommends 7.5% dividend on preference share capital and 10% on equity share capital. And the last adjustment, but this is not an adjustment, the authorized capital of the company amounted to 5 lakh rupees. It is called for information. Just keep in mind, it is called for information, because information always effect only for one, not effect for two effect. Okay, so it is a information. Authorized capital of the company amounted to 5 lakh rupees. We are giving only for one entry. Okay, first keep in mind balance sheet format, and you keep in mind and prepare in the books so many times. So this is your balance sheet is fixed in your mind, and then you are same to same copy to your answer sheet. First you title balance sheet as at 31st March 2020, then the name of the Niranjan Silk Mills Company Limited on 31st March 2015 in this question. Okay, then 3 column, particular note and rupees. Roman 1 is equity and liabilities. This is the liability side, equity and liabilities. There are the 3 main points: shareholders fund, A, share capital, not number 1, B, reserve and surplus, not number 2. Then second point is non-current liabilities. In the non-current liabilities, there are the 3 sub-point: A, long-term borrowings, not number 3, other long-term liabilities. This is not given to not number 4, but when you given to not number, also you have the given. Okay. So in the non-current liabilities, just keep in mind there are the 3 sub-point A, B and C. Then the third point is current liabilities. In the current liability, there are the 4 sub-point: A, short-term borrowings, B, trade payables, the note number 4, C, other current liabilities, note number 5, then short-term provisions, note number 6. Okay, then the total. This is the liability side and Roman 1. Now the next point is Roman 2. It is a asset side. In the asset side, there are main 2 points: A, 1 non-current assets, and 2 current assets. In the number 1 non-current assets, there are the 2 sub-point A and B, fixed assets, and in the fixed assets, 2 sub-point
One, tangible assets, it is a note number 7, and second, intangible assets, note number 8. And in the B portion, non-current investment, it is a note number 9. Then the second point is current assets. In the current assets, there are the 4 sub-points: inventories, note number 10, trade receivables, note number 11, cash and bank balance, note number 12, other current assets, note number 13, and the total. It means the total for Roman 1 and Roman 2 are equal, then your answer is right and you get it 20 to 20 marks, 20 out of 20 marks. Okay, done. Now the profit and loss statement. Always draw first this statement for one page. Profit and loss statement of Niranjan Silk Mills Company Limited for the year ended on 31st March 2015. Okay. Here, particular note and rupees in the profit and loss account. Always prepare the first 5 Roman point. Roman 1, revenue from operations, sales. Then Roman 2, other income from investment. It is a note number 15. So note number 15 to 18 prepare for P&L account. Note number 17 to 13 prepare for asset side, and note number 1 to 6 prepare for the liability side, and note number 14 when required then I am giving your answer. It is when the given in the questions. Okay, so here the note number 15 is other income from investment. Then the total Roman 1 and Roman 2, it is called for total revenue. Then you write total incomes. Then Roman 4 expenses. In the Roman 4 expenses there are the 6 sub point. Number A, purchase. Suppose when the given purchase return, then here you deduct purchase minus purchase return. Okay, similarly sales minus sales return you write in the Roman 1. Then B, change in value of stock, always required for 3 line. Change in the value of stock, first you write the inner column in opening stock, then minus closing stock, and your answer is outer column. Suppose opening minus closing, your answer is positive, then no problem. But suppose your answer is negative, then you write the bracket answer, it is called for negative. Then C, employee benefit expenses. It is a note number 16. You record in this note the expenses related to employees. Then financial cost, you require always 3 line in the finance cost. Debenture, interest, and other interest are right in here, and always inner adjustments are given. Okay, so here you left 3 lines. Then depreciation, note number 17. Then F, other expenses, note number 18. And total expenses, it is just you total for A, B, C, D, E, F, total expenses. Then after, it is called for total Roman 4. Then after Roman 3 minus Roman 4, it is called for profit for the period Roman 3 minus Roman 4. Okay, so you get it, this profit transfer to note number 2, reserve and surplus. Okay, this profit transfer to in the Roman 2, profit for the period. Okay, done, clear? So first of all you prepare these 3 statement, balance sheet 1 to 6, then asset side 7 to 13, and profit and loss account 15 to 18, and then after you prepare the note. Okay, some students asked to me in the last time, okay, how to prepare note. So just I am giving only for one example. You prepare note for this way. Okay, first you write the title, note number 1. This is for capital. Note number 1, you write the share capital. So here the write share capital. First you write the title 1, then you prepare the main 3 column.
it is called for the particular, then rupees, and then rupees. Okay, so I am giving an example for how to prepare you note. Suppose note number 1 is related to share capital. So here you write particular rupees and rupees. Then first you write the authorized share capital. Okay, so here you write authorized share capital. Suppose your authorized share capital is 10 lakh. In this question I think 5 lakh છે, તો આપણે એ જ ફિગર લખીએ. સપોઝ ઇન ધીસ ક્વેશ્ચન શેર કેપિટલ છે ઓથોરાઇઝ 5 lakh. તો હિયર યુ રાઇટ 5 lakh and then 2 line because this is not included in the total. Okay, then you write equity share capital. Equity share capital in the inner column. Suppose in this question equity share capital was given 2 lakh, so here you write the 2 lakh. Then plus share forfeiture as per the given in liability side, so here you write share forfeiture. Suppose here the given share forfeiture 4500, so you add 4500. This is the note number 1. આ પ્રમાણે તમારે નોટ નંબર 1 2 3 4 5 એવી 18 નોટ તમારે પહેલાં આવા ટાઇટલ આપવાના અને 5 to 6 લાઇનની ડ્રો કરી લેવાની છે. મિનિમમ 5 લાઇન તો કમ્પલસરી ડ્રો કરવાની જ છે, બરાબર. અને નોટ નંબર 7 મેં તમને જ્યારે ફર્સ્ટ કન્સેપ્ટ સમજાવ્યો ત્યારે સમજાવ્યું હતું કે એમાં તમારે 7 કોલમ બનાવવાના છે. પર્ટિક્યુલર, ઓપનિંગ બેલેન્સ, એડિશન, સબટ્રેક્શન, ક્લોઝિંગ બેલેન્સ, ડેપ્રિશિએશન અને ફાઇનલ એમાઉન્ટ. એ એક જ નોટ જુદી છે, બાકી બધી નોટ આવી રીતે પ્રિપેર થશે. પછી આનો જે આન્સર આવે એ અહીંયા આવશે, જે તમારે ટ્રાન્સફર કરવાનો થાય. આપણે બેલેન્સ શીટ અને P&L અકાઉન્ટ ડ્રો કર્યું હોય એમાં આપણે ટ્રાન્સફર કરવાનો હોય છે. તો આવી રીતે તમારે નોટ પ્રિપેર કરવાની છે, બરાબર. હું આમાં એટલા માટે નોટ પ્રિપેર ન કરી શકું કારણ કે 18 નોટ પ્રિપેર કરું, બરાબર. પછી હું આમાં 1 બતાવું પછી સીધું 18 મારે જવાનું હોય તો એ પોસિબલ નથી થતું, કારણ કે આપણું વ્હાઇટ બોર્ડ બહુ સ્મોલ છે, એટલે એ પોસિબલ નથી થતું. એટલે હું તમને ઓરલી એક્સપ્લેન કરું છું. અને અમુક સ્ટુડન્ટ્સને ડાઉટ છે કે ભાઈ ફાઇનલ એકાઉન્ટનો ટોટલ નથી મળતો. નો પ્રોબ્લેમ, તમે ચિંતા ન કરો. ટોટલ મળે ન મળે એ પ્રશ્ન આપણો મહત્ત્વનો નથી, પણ જસ્ટ યુ પ્રિપેર 3 સ્ટેટમેન્ટ, રોમન 1 સ્ટેટમેન્ટ ફોર equity and liabilities, Roman 2 statement, assets, then profit and loss account, note number 15 to 18, and 18 notes are prepared. Just you prepare this format, બરાબર, and put up the maximum right entry. તમારી પાસે જે એન્ટ્રીઝ છે, બરાબર છે, એ એન્ટ્રીઝમાંથી તમે મેક્સિમમ રાઇટ એન્ટ્રીઝ તમે મૂકી દેશો, બરાબર, તો પણ તમને આમાં 20માંથી મિનિમમ 10 to 15 માર્ક્સ તો મળી જ જશે, બરાબર. કારણ કે એક્ઝામિનેશનમાં તમે બધી એન્ટ્રી મૂકીને આવો છો, એડજસ્ટમેન્ટ મેક્સિમમ તમે ટ્રાય કરો છો. કદાચ તમારી 1-2 એન્ટ્રી રોંગ છે, 1-2 એડજસ્ટમેન્ટ રોંગ છે, પણ તો પણ તમને મિનિમમ 10 માર્ક્સ તો મળશે ને મળશે જ, કારણ કે તમે એટલું પ્રિપેર કર્યું છે. કારણ કે એકાઉન્ટની અંદર સ્ટેપના પણ માર્ક હોય છે. બધી એન્ટ્રી સાચી હોય તો 20 માર્ક્સ મળે, અધરવાઇઝ 0 માર્ક્સ મળે એવું નથી હોતું. તમારો સમ્સ મેક્સિમમ સાચો હશે તો 15 માર્ક્સ, અધરવાઇઝ તમે 50% તમારો આન્સર રાઇટ હોય, આટલું તમે ડ્રો કર્યું હોય, 18 નોટ્સ તમે પ્રિપેર કરી હોય, એન્ટ્રીઝ બધી મૂકી હોય, એમાંથી મેક્સિમમ એન્ટ્રી રાઇટ હોય આપણી, તો તમને મિનિમમ 10 માર્ક્સ તો શ્યોરલી મળશે ને મળશે જ. આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે કે મેક્સિમમ માર્ક્સ મળે, 20 out of 20 મળે. 20 out of 20 ત્યારે જ મળશે જ્યારે ટોટલ ઇક્વલ મળે, અધરવાઇઝ 15 માર્ક્સ તો શ્યોરલી તમને મળી જશે. તો તમારે હું તમને અત્યારે જે નોટ નંબર આપું છું એ તમારે યાદ રાખવાનું છે. હું તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં પણ આ વસ્તુ કીધી હતી કે જે વર્ડ આપણે રીડ કરીએ છીએ એ કઈ નોટમાં લખાય છે, ત્યાં સીધું તમારે એડજસ્ટમેન્ટ હોય તો ઇનર કોલમમાં લખવાનું છે, અધરવાઇઝ ડાયરેક્ટ આઉટર કોલમમાં તમારે લખવાનું છે. તો જસ્ટ કીપ ઇન માઇન્ડ, તમે આ યાદ રાખો કે આ એન્ટ્રી કઈ નોટમાં લખાય છે, બરાબર. જુદા જુદા 3-4 સમ મેં કેલ્ક્યુલેટ કરાવ્યા, એમાં અમુક એન્ટ્રી રિપીટ થાય છે, અમુક એન્ટ્રી ન્યૂ આવે છે, જેની નોટ નંબર તમે ખાસ યાદ રાખી લો,
બરાબર, બીજું કાંઈ નથી કરવાનું, આટલું જ ખાલી કરશો તો પણ તમને માર્ક્સ સારા મળશે. અને વી વિલ ટ્રાય 20 આઉટ ઓફ 20, ધ ટોટલ વિલ બી ઇક્વલ. બરાબર, બધું પરફેક્ટ યાદ રહી જશે તો 20 પણ મળે છે. પાસ્ટમાં આપણી એક સ્ટુડન્ટ્સને કોર્પોરેટ એકાઉન્ટમાં 99 માર્ક્સ પણ આવેલા છે. બરાબર, તો 99 માર્ક્સ ક્યારે આવ્યા હોય કે જ્યારે એનો આસમ મેક્સિમમ રાઈટ હોય. બરાબર, એક માર્ક ક્યાંક કટ થયો હશે તો એવું નથી કે નથી મળતા માર્ક્સ. જસ્ટ યુ ટ્રાય, મેક્સિમમ પ્રેક્ટિસ કરો, નોટ યાદ રાખો, ખાલી નોટ જ યાદ રાખવાની છે. તો એકને એક લેક્ચર 2 થી 3 વખત ખાસ જોઈ જાઓ તમે, નોટવાળો પોઈન્ટ, તો તમારા મગજમાં યાદ રહી જશે. બરાબર, આ જગ્યાએથી તમે 3 થી 4 વખત રિપીટ કરી લો, ગેરંટી કે આમાં જેટલા પોઈન્ટ આવ્યા એ તમને યાદ રહી જશે. એવી રીતે 3-4 સમ્સ ખાલી જોઈ લો એક્ઝામમાં, એમાંથી જ બધા પોઈન્ટ્સ આવશે. ઓકે, નાવ વી સ્ટાર્ટ ડેબિટ સાઇડ. ફર્સ્ટ, કોલ્સ ઇન એરિયર્સ. તો કોલ્સ ઇન એરિયર્સ નોટ નંબર 1માં આવશે અને એ ઇક્વિટી શેરમાંથી, બરાબર છે, ડિડક્ટ થાય. આ ખાસ યાદ રાખજો, કોલ્સ ઇન એરિયર્સ નોટ નંબર 1માં આવે, શેર કેપિટલમાં આવે અને ઇક્વિટી શેરમાંથી શું થાય, ડિડક્ટ થાય. ધેન ઓપનિંગ સ્ટોક. તો ઓપનિંગ સ્ટોક આવશે P&L અકાઉન્ટમાં બી કરીને જે એનું સ્ટેટમેન્ટ હશે. બરાબર, ABCDEF જે આપણો રોમન 4માં પોઈન્ટ છે એમાં બીમાં ઇનર કોલમમાં આવશે ઓપનિંગ સ્ટોક 33,300 અને પછી એડજસ્ટમેન્ટમાંથી આવશે ક્લોઝિંગ સ્ટોક, જેમાંથી ડિડક્ટ કરશું. પોઝિટિવ આન્સર આવે તો ડાયરેક્ટ આઉટર કોલમમાં મૂકી દેશું, નેગેટિવ આન્સર આવે તો આઉટર કોલમમાં બ્રેકેટની અંદર આપણે આન્સર મૂકશું અને ટોટલ કરતી વખતે એટલા લેસ કરશું. ઓકે, નાવ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ પરચેઝ. પરચેઝ આવશે એની અંદર. બરાબર, પરચેઝ આવશે એમાં. દેન લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ આવશે 7 નંબર, લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ 7 નંબર, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી ઓલ્સો 7 નંબર. પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ. બરાબર, પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસના 2 પોઈન્ટ છે. ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ એ અધર એક્સપેન્સીસમાં એટલે કે 18 નંબરમાં બતાવે છે અને 18 નંબર છે એ પ્રોફિટ ફાઇન્ડ આઉટ કરતી વખતે આપોઆપ લેસ થઈ જાય છે. તો એ પણ એક મેથડ છે અને સાચી મેથડ હું તમને કહું છું એ પ્રમાણે તમે કરજો કે નોટ નંબર 2માં જ્યારે તમે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ લખો ત્યારે એમાંથી ડાયરેક્ટ ડિડક્ટ કરવું જોઈએ. ઇટ ઇઝ વી આર ફોલો ધ રૂલ્સ એક્ટ 2013 બિકોઝ 2013ના એક્ટમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ અને એવી બધી જે ફિક્ટિશિયસ અસેટ્સ હોય એ ડાયરેક્ટલી પ્રોફિટમાંથી લેસ કરવી જોઈએ રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસના હેડિંગમાં. તો આપણે આને ફોલો કરશું, 2 નંબરમાં લખશું. પણ ઘણા લોકો 18માં પણ લખી અને બતાવશે તો પણ ફાઇનલ આન્સર વિલ બી સેમ, કારણ કે 18 નંબર એટલે ડાયરેક્ટ પ્રોફિટમાંથી જ લેસ થઈ જશે. બરાબર છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ફર્નિચર, એ આવશે નોટ નંબર 7માં બિકોઝ ઇટ ઇઝ અ ટેન્જિબલ ફિક્સ અસેટ્સ. પછી આવશે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવશે 9 નંબરમાં, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવશે નોટ નંબર 9. પછી આવશે લૂઝ ટૂલ્સ. લૂઝ ટૂલ્સ આવશે 10 નંબરમાં. બરાબર, લૂઝ ટૂલ્સ 10 નંબરમાં આપણે લખીએ છીએ. ખાસ યાદ રાખો, જો તમારે આ જ યાદ રાખવાનું છે, લૂઝ ટૂલ્સ એટલે 10. બરાબર, એક્ઝામમાં બીજું કાંઈ નથી કરવાનું, લૂઝ ટૂલ્સ વાંચ્યું એટલે તમને તરત સ્ટ્રાઇક થવી જોઈએ. ઇટ ઇઝ અ નોટ નંબર 10. દેન ડેટર્સ નોટ નંબર 11. દેન પ્રોડક્ટિવ વેજીસ નોટ નંબર 18. બરાબર, અને ડિબેન્ચર રિડીમેબલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ નોટ નંબર 9માં આવશે, જે આના પછીના પેજ ઉપર એનો ફિગર છે, પણ છતાં અત્યારે અહીંયા લખી નાખું છું. નેક્સ્ટ ટાઈમ પણ પાછો તમને એક્સપ્લેન કરી આપીશ કે ડિબેન્ચર રિડીમેબલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ આવશે નોટ નંબર 9માં. આ થયું ડેબિટ સાઇડની નોટ. ઓકે, નાવ ક્રેડિટ સાઇડ આપણે જોઈ લઈએ. તો ફર્સ્ટ છે પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ. ઇટ ઇઝ અ રાઇટ નોટ નંબર 1. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ પણ નોટ નંબર 1માં જ આવશે, પણ ઇનર કોલમમાં લખશું કારણ કે સામે પણ આપણે 1 લખેલું છે. બરાબર, કોલ્સ ઇન એરિયર જો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ જ છે એ એમાંથી ડિડક્ટ થાય એટલે કે 2 લાખ માઇનસ 10,000 કરવાના, ઇનર કોલમમાં રાખવાના, કારણ કે એના પછીનો પોઈન્ટ છે શેર ફોર ફીચર, એ પણ નોટ નંબર 1માં જ આવે, એ પ્લસ થાય જે હમણાં મેં તમને બતાવ્યું. એટલે ખરેખર તમારી નોટ નંબર 1 હવે હું બોલું છું એવી થશે. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ ઇનર કોલમમાં 2 લાખ,
પછી માઇનસ કોલ્સિન એરિયર્સ 10,000 એટલે 1,90,000 ઇનર કોલમમાં આવ્યા, પ્લસ શેર ફોર ફીચર 4,500 એટલે 1,94,500 આવ્યા. 1,94,500 જે ફિગર આવ્યો એ નોટ નંબર 1માં આઉટર કોલમમાં આવશે. એ ઉપરાંત પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ 1 લાખ આઉટર કોલમમાં ઓલરેડી છે જ, તો ટોટલ ફિગર થયો 1 લાખ અને 1,94,500 એટલે ટોટલ થયા 2,94,500. નોટ નંબર 1નો ટોટલ થયો 2,94,500. કીપ ઇન માઇન્ડ. ઓકે, જે તમારે બેલેન્સ શીટમાં લખવાનો થશે 2,94,500 બેલેન્સ શીટમાં નોટ નંબર 1 લખ્યું હોય ત્યાં આ ફિગર લખી નાખવાનો રહેશે. આ પ્રમાણે કરવાનું છે. નાવ શેર પ્રીમિયમ વી રાઇટ ઇન ધ નોટ નંબર 2. બરાબર, કેપિટલ રિઝર્વ પણ નોટ નંબર 2માં જ આવશે, જનરલ રિઝર્વ પણ નોટ નંબર 2માં જ આવશે. ધીસ 3 એન્ટ્રીઝ, બરાબર, સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ, કેપિટલ રિઝર્વ એન્ડ જનરલ રિઝર્વ ઓલ આર વી રાઇટ ઇન ધ નોટ નંબર 2. ધેન પ્રોવિડન્ટ ફંડ. તો પ્રોવિડન્ટ ફંડ જે છે, બરાબર, એ આપણે ડાયરેક્ટ બેલેન્સ શીટમાં તમે 2 નંબરનો પોઈન્ટ હશે તમારો, સેકન્ડ પોઈન્ટ, એ સેકન્ડ નંબરના પોઈન્ટમાં, બરાબર, સી નામનો જે પોઈન્ટ લખેલો હશે, બરાબર, બેલેન્સ શીટની અંદર આપણા મેઇન પોઈન્ટ છે 3, 1, 2, 3, એમાં સેકન્ડ નંબરનો પોઈન્ટ છે, એમાં 3 સબ પોઈન્ટ છે A, B, C, એમાંથી સી પોઈન્ટ છે લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝન્સ. બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો, પ્રોવિડન્ટ ફંડ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, કારણ કે એની નોટ આપણે પ્રિપેર કરતા નથી. તો ડાયરેક્ટ બેલેન્સ શીટમાં આપણા 3 પોઈન્ટ હશે, 1, 2, 3, એમાંથી સેકન્ડ પોઈન્ટની અંદર સી લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝન્સ હશે, એમાં ડાયરેક્ટ આઉટર કોલમમાં તમારે લખવાનું થશે. ઓકે, નેક્સ્ટ મોર્ગેજ ડિબેન્ચર આવશે નોટ નંબર 3માં. મોર્ગેજ ડિબેન્ચર, ઇટ ઇઝ અ સિક્યોર્ડ ડિબેન્ચર, સો વી રાઇટ ઇન ધ નોટ નંબર 3. ધેન સેલ્સ, એ પ્રોફિટ એન્ડ લોસના સ્ટેટમેન્ટમાં આવે, સેલ્સ પ્રોફિટ એન્ડ લોસના સ્ટેટમેન્ટમાં આવશે, રોમન 1 કરીને છે, એમાં તમારે લખવાનું થશે. દેન ક્રેડિટર્સ નોટ નંબર 4, ક્રેડિટર્સ વી રાઇટ ઇન ધ નોટ નંબર 4. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ નોટ નંબર 2, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ નોટ નંબર 2, એન્ડ બેંક લોન નોટ નંબર 3. બેંક લોન, it is a secured loan. Keep in mind students, bank loan, it is a secured loan. So always we write in the note number 3. Done? હું આ તમને ફોટોગ્રાફ્સ પણ મોકલી આપીશ, અને જેથી કરીને તમે એમાંથી સીધી નોટ નંબર લખી શકો યા લર્ન કરી શકો. આની પહેલાંના પણ ફોટોગ્રાફ્સ મેં તમને મોકલાવ્યા છે, ખાસ એ બધા તમારે પરફેક્ટ લર્ન કરવાના છે. બાજુમાં નોટ છે, એક્ઝામ દેવા જાઓ ત્યારે ખાલી આટલું રીડ કરીને જજો કે ભાઈ કોલ્સિન એરિયર્સ તો કે 1, ઓપનિંગ સ્ટોક તો કે બી, પરચેસ તો કે એ, લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ 7, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી 7. 100% આઈ એમ ગેરંટી 15 માર્ક્સ તમને મળે છે. બરાબર, ખાલી આટલું તમે પરફેક્ટ લર્ન કરીને જાજો. હું તમને આનો ફોટોગ્રાફ છે એ પણ મોકલી આપીશ. ડન? ચાલો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. સેકન્ડ જે પોઈન્ટ આપણો બાકી છે એ કમ્પ્લીટ કરીએ. તો એમાં ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે ડિબેન્ચર રિડમ્પશન ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 20,000નો જે ફિગર દેખાય છે એ આવશે 7 નંબરમાં. દેન સેલેરી આવશે 16 નંબરમાં. દેન રેટ એન્ડ ટેક્સીસ 18 નંબર. દેન ડાયરેક્ટર ફીસ ઓલ્સો 18 નંબર. Then postage and telegram similarly 18 number. Other expenses, provident fund contribution similar, this is related to employee, so we write in here 16 number માં આવશે. Then cash and bank balance 12 number માં આવશે, and income tax we write in 18 number. Okay, in the credit side, after bank loan, the public deposit, here the 14,600. Okay, public deposit we write in the third point. It is also a secure deposit, so we write in the third point. Then income from investment we write in the 15 number.
Then debenture redemption fund, it is a reserve. So point number 2, and the reserve for bad debts we write in 18 number. Okay, so this is the your trial balance. ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે કયો પોઈન્ટ કયા નંબરમાં આવે છે. ક્લિયર? હવે આનો પણ તમને હું ફોટોગ્રાફ્સ મોકલાવી આપીશ. નાવ એડજસ્ટમેન્ટ આપણે જોઈ લઈએ. ઓલવેઝ કીપ ઇન માઇન્ડ એડજસ્ટમેન્ટની 2 ઇફેક્ટ હોય છે. ફર્સ્ટ, આ બધા ક્વેશ્ચનમાં 100% હોય ને હોય જ. ધ સ્ટોક ઓફ 31st માર્ચ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ક્લોઝિંગ સ્ટોક. તો ક્લોઝિંગ સ્ટોકની 2 ઇફેક્ટ આવશે. ફર્સ્ટ યુ રાઇટ બી, પ્રોફિટ એન્ડ લોસના સ્ટેટમેન્ટમાં બીમાં આવશે, અને સેકન્ડ ઇફેક્ટ આવશે 10 નંબરના નોટમાં. સ્ટોક ઇન્વેન્ટરીઝ કરીને આપણું શિડ્યુલ હશે એમાં આવશે. બીમાં તમારે ઓપનિંગ સ્ટોકમાંથી ક્લોઝિંગ સ્ટોક શું કરવાનો? માઇનસ. અહીંયા માઇનસ આન્સર આવશે. સો આઉટર કોલમમાં બ્રેકેટની અંદર લખશું જે ડિફરન્સ આવે છે તે. નાઉ ધ સેકન્ડ એડજસ્ટમેન્ટ, 5% રિઝર્વ ફોર બેડ ડેબ્ટ્સ ઓન ડેટર્સ. તો ડેટર્સ આપણા 11 નંબરમાં હશે. તો ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ આવશે 11 નંબરમાં, અને સેકન્ડ ઇફેક્ટ જશે 18 નંબરમાં. જે લાસ્ટ લેક્ચરમાં મેં તમને બેડ ડેબ્ટ્સનું આખું સ્ટેટમેન્ટ લખતા શીખવાડ્યું હતું, બીડી ઓલ્ડ પ્લસ બીડી ન્યૂ પ્લસ બીડીઆર ન્યૂ માઇનસ બીડીઆર ઓલ્ડ. તો આની ઇફેક્ટ જશે એક 11 નંબરમાં. ડેટર્સમાંથી માઇનસ થશે, 5% કરવાના. ડેટર્સ અહીંયા છે 66,000, તો 5% 66,000ના કરી અને ઇફેક્ટ આપવાની રહેશે. થર્ડ પોઈન્ટ, પ્રીપેડ રેન્ટ અમાઉન્ટ 2,000. તો રેન્ટ જે આપણે પ્રીપેડ હોય, બરાબર, તો એની એક ઇફેક્ટ જાય 18 નંબરમાં, કારણ કે રેન્ટ આપણે 18 નંબરમાં લખેલું હોય એમાંથી ડિડક્ટ થશે. અને બીજી ઇફેક્ટ જશે અધર કરંટ એસેટ્સ, 13 નંબરમાં તમારે લખવાની થાય. એટલે રેન્ટ ટીક કરી લેવાનું, પહેલાં રેન્ટ ટીક કરવાનું, તો જ તમે ઇનર કોલમમાં ફિગર લખશો અને પછી એમાંથી તમે ડિડક્ટ કરી શકશો. નાવ ધ એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 4, આ ઘણી બધી વખત આવશે. આની ઇફેક્ટ ઇઝી છે યાદ રાખવામાં, 7 અને 17. મેં તમને આની પહેલાં કીધું હતું, બેમાં 7 નંબર યાદ રાખવાનો, 7 અને 17. ડેપ્રિશિએશન પહેલાં 7 નંબરમાં લખશું. ફર્નિચરમાં 5% ડેપ્રિશિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરશું. પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીમાં 2%, એન્ડ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગમાં 4% ડેપ્રિશિએશન ડિડક્ટ કરશું 7 નંબરમાં. અને એની સેકન્ડ ઇફેક્ટ જશે 17 નંબરમાં તમારે લખવાની થશે. ધેન આફ્ટર આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સીસ અહીંયા 3 આપ્યા છે. તો પહેલાં વાત કરીએ છીએ પ્રોડક્ટિવ વેજીસની. તો પ્રોડક્ટિવ વેજીસ હશે 18 નંબરમાં, બરાબર. તો આની એક ઇફેક્ટ આવશે 18 નંબરમાં, અને બીજી ઇફેક્ટ જશે 5 નંબરમાં. એટલે 18 અને 5 પ્રોડક્ટિવ વેજીસ. પછી વાત કરીએ રેન્ટ એન્ડ ટેક્સીસ, એ પણ આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે. તો એની ઇફેક્ટ પણ સેમ જ જશે, 18 નંબર અને 5 નંબર, બરાબર. કારણ કે આઉટસ્ટેન્ડિંગ હોય એટલે પ્લસ થાય. રેન્ટ એન્ડ ટેક્સીસમાં પ્લસ થશે. જો ખાસ ધ્યાન આપો તો રેન્ટમાં 2 એડજસ્ટમેન્ટ થયા, 3rd અને 5th. તો રેન્ટને ઇનરમાં જ રાખવાનું. હજી પહેલાં એકવાર માઇનસ કરશું પ્રીપેડ, અને આઉટસ્ટેન્ડિંગ પ્લસ કરશું 1500. એટલે એક ઇફેક્ટ 18માં અને બીજી ઇફેક્ટ જશે 5 નંબરમાં. ધ્યાન આપતા સેલરી આપેલી છે, બરાબર. સેલરી, તો સેલરીની ઇફેક્ટ જે છે એ જશે એક 16 નંબરમાં, કારણ કે સેલરી આપણે લખેલું હશે 16 નંબરમાં, અને બીજી ઇફેક્ટ જશે 5 નંબરમાં. તો સેલરી આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે એટલે પ્લસ થશે. યાદ રાખજો, આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઓલવેઝ પ્લસ થાય અને પ્રીપેડ હંમેશા માઇનસ થાય. તો એક ઇફેક્ટ સેલરીમાં પ્લસ કરશું, બીજી ઇફેક્ટ છે એ 5 નંબરના શિડ્યુલમાં જ આવશે. ઓકે. નાવ નેક્સ્ટ ઇઝ 25,000 ટ્રાન્સફર ટુ જીઆર. તો જીઆર નોટ નંબર 2માં હોય, બરાબર. જીઆર છે એ નોટ નંબર 2માં હોય, અને બીજી ઇફેક્ટ પણ નોટ નંબર 2માં જ આવશે. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ જે તમને મળે એમાંથી તમારે ડિડક્ટ કરવાના થશે જનરલ રિઝર્વમાંથી અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાંથી, બંનેમાં. જીઆરમાં પ્લસ કરવાના છે અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાંથી તમારે માઇનસ કરવાના છે. નાવ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ 7, ધ ડિરેક્ટર ઓફ ધ કંપની રેકમેન્ડ 7.5% ડિવિડન્ડ ઓન પ્રેફરન્સ શેર એન્ડ 10% ઓન ઇક્વિટી શેર. એની પહેલી ઇફેક્ટ જશે નોટ નંબર 2માં પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાંથી માઇનસ કરવાના થશે. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ તમારો જે લાસ્ટ યરનો પ્રોફિટ મળશે તમને જે સ્ટેટમેન્ટમાંથી, એ તમારે નોટ નંબર 2માં લખવાનો, અને એમાંથી તમારે પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ અને ઇક્વિટી શેરનું ડિવિડન્ડ કેલ્ક્યુલેટ કરીને માઇનસ કરવાનું. આ ડિવિડન્ડ કેમ કેલ્ક્યુલેટ કરશો? તો કે પ્રેફરન્સ શેર તમારા ક્વેશ્ચનમાં છે 1 લાખ,
એના અહીંયા લખ્યું છે 7.5% ગણવાના છે, તો 1 લાખના 7.5% કરવાના, એટલે 1 લાખના 7.5% કરો તો થાય 7,500. એની એક ઇફેક્ટ 2 નંબરમાં પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાંથી માઇનસ કરવાની, અને બીજી ઇફેક્ટ 6 નંબરમાં આપણે લખીએ છીએ, બરાબર. 6 નંબરમાં એની સેકન્ડ ઇફેક્ટ જશે. ડન. સિમિલરલી ઇક્વિટી શેરમાં 10% ગણવાના. ઇક્વિટી શેરમાં જે આપણે આઉટર કોલમમાં ફિગર મળ્યો હોય નોટ નંબર 1માં, એના ઉપર તમારે 10% ગણવાનું, અને બીજી ઇફેક્ટ દેવાની, એક ઇફેક્ટ દેવાની 2 નંબરમાં પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાંથી માઇનસ, બીજી ઇફેક્ટ લખવાની થશે 6 નંબરમાં ડાયરેક્ટ આઉટર કોલમમાં. લાસ્ટ પોઈન્ટ, ઇટ ઇઝ અ ઇન્ફોર્મેશન. ઓથોરાઇઝ કેપિટલ વાંચો ને ત્યાં જ તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે ઇટ ઇઝ અ ઇન્ફોર્મેશન ઓનલી. તો ઓથોરાઇઝ કેપિટલ છે એ તમારે નોટ નંબર 1માં ઓથોરાઇઝ કેપિટલ તરીકે ખાલી લખવાનું, અને નીચે 2 અંડરલાઇન કરવાની. મેં તમને હમણાં જ થોડીક વાર પહેલાં બતાવ્યું હતું, બરાબર. અને પછી એને ટોટલમાં તમારે કન્સિડર કરવાનું થશે નહીં, એટલે કે ટોટલમાં આપણે આને ઇન્ક્લુડ કરતા નથી. આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો કે ટોટલમાં ઓથોરાઇઝ કેપિટલ આવતી નથી. તો આનો પણ હું તમને એક ફોટોગ્રાફ છે એ મોકલી આપીશ, બરાબર છે. અને તમે આને ધ્યાનમાં રાખી અને સમ પ્રિપેર કરજો, પ્રેક્ટિસ કરજો, ટ્રાય કરજો. હજી આપણે ટુમોરો એક ક્વેશ્ચન છે, બરાબર, એ ફાઇનલ ક્વેશ્ચન હજી એક આપણે જોઈ લઈશું. થેન્ક યુ વેરી મચ. આજે હોમવર્કની અંદર તમને એક ક્વેશ્ચન ટ્રાય કરવા આપું છું. ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 5. પહેલાં આ ક્વેશ્ચન કરી લેજો. આ થઈ જાય પછી તમારી બુકમાંથી ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 5 છે એ ટ્રાય કરજો. સિમિલર જ ક્વેશ્ચન છે, આના જેવો જ સમ છે, સેમ ટુ સેમ, ખાલી ફિગર છે એ ડબલ થઈ જશે, બરાબર. એટલે આ બંને ક્વેશ્ચન આન્સર તમે જાતે ચેક કરી શકશો. હા, એમાં નોટ નંબર એ લોકોએ કદાચ જુદા આપ્યા છે, આપણે નોટ નંબર જુદા આપ્યા છે, પણ તમે મારા નોટ નંબર આપ્યા છે એને ફોલો કરજો તો તમને બધા સમમાં નોટ નંબર તમારે કેવા રહેશે? સેમ. ઓકે, તો આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો.